ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Everybody. Time now, na 8 o'clock for morning. Your money for Intra don't be secure. Subscribe for your orange bonus bundle for #111*1# or go for Max It and try for win million them. Orange is here. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM. Good morning, Glory Ngange. Bonjour, Florent Goyam. Good morning, listeners. Our top stories. Comment venir à bout de la corruption au Cameroun? La question reste préoccupante au lendemain de la célébration de la journée internationale de lutte contre le fléau. C'était hier, 9 décembre. À suivre dans le 8h bilingue, l'avis d'un expert sur quelques pistes de sortie. 30 days plus after the swearing-in of President Paul Biya at the helm of Cameroon's political affairs for another 7-year mandate, Cameroonians have begun evaluating the implementation of promises made in his inaugural speech. Their opinions in this news edition. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Royal FM pour vous informer. Réarmement civique, patriotique et entrepreneurial, tel est l'objectif de la 6e édition du Youth Connect Cameroon Convention. Le lancement officiel ce mercredi par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu aura pour cadre le Palais des Congrès de Yaoundé. En dehors des challenges scolaires et académiques, l'initiative a également pour mission de créer une émulation autour de l'entrepreneuriat pour développer toutes les régions du pays, y compris celles en crise. Le thème de cette année est l'intelligence artificielle et insertion socio-économique des jeunes, opportunités et défis. Lutte contre la corruption, une équation difficile à résoudre dans notre pays. L'initiative rencontre des embûches sur le terrain, malgré l'annonce du chef de l'État d'en découdre lors de son discours d'investiture le 6 novembre dernier. Francine Ateba. Classé 140e sur 180, évalué dans l'indice de perception de la corruption en 2024, avec un score de 26 sur 100. La corruption reste un problème majeur au Cameroun. Toutefois, une politique gouvernementale est mise sur pied pour lutter contre ce fléau. Selon le président du réseau camerounais des jeunes leaders pour l'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance, Joseph Emimba Sinzoa, ces avancées sont à saluer. Le Cameroun a multiplié pas mal d'initiatives allant dans le sens de lutter contre la corruption. Nous avons assisté à la création d'organes comme la CONAC, le tribunal criminel spécial, ce qui prouve quand même qu'au sommet de l'État, il existe une volonté affichée de moraliser la vie publique. C'est un pas à saluer. Cependant, des entraves demeurent et nécessitent des actions concrètes selon le président du réseau. Elle continue de ralentir les investissements, elle continue de miner la confiance des citoyens. Les rapports de la CONAC sont certes éloquents, mais les suivis restent malheureusement timides. Le discours politique est fort, mais la mise en œuvre est encore hésitante et sélective. Face à ces situations, des mesures doivent être prises. Il faut rompre avec la logique de l'impunité et instaurer une véritable culture de responsabilité. Les institutions de contrôle doivent réellement être indépendantes. Nous devons renforcer la transparence. Les citoyens ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés. C'est un droit absolu. Les marchés publics, les nominations, les budgets doivent être publiés et contrôlés par des organes crédibles. La corruption n'est pas seulement une affaire de loi, c'est une question de mentalité. À cet effet, il faut reconstruire la conscience collective autour de la probité du service public, conclut notre interlocuteur. Francine Ateba, reporter à la rédaction centrale. Quelles sont les bonnes dispositions à prendre sur les réseaux sociaux? D'après le ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libom Lili King, il faut rester citoyen responsable, respecter et défendre son pays, respecter les lois et règlements de notre pays. Le membre du gouvernement l'a signifié hier au cours de l'Assemblée générale d'ouverture des activités du club Lex et Imperium. À l'origine de cette éducation à l'usage responsable des réseaux sociaux,
sociaux les dérives observées au cours de la période électorale, caractérisée par la manipulation et les discours de haine. Ce mercredi marque la fin de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Tout au long de la période, l'objectif était de sensibiliser et de porter des plaidoyers pour une application des textes et lois en faveur de la promotion et la protection des cibles concernées. D'après le Centre d'accompagnement des femmes et filles victimes de violences basé sur le genre, près de 1500 femmes ont été reçues et accompagnées et plus de 3000 sensibilisées. Mis sur pied depuis un an, ce centre affirmé bénéficie du soutien de l'État dans le cadre de l'autonomisation des victimes à travers l'élevage, l'agriculture, le fumage des bêtes, un restaurant d'application et une chambre froide. Et sans transition, prenons les nouvelles à l'étranger. Soudan, la Cour pénale internationale a condamné hier 9 décembre le chef de milice soudanais Ali Chouabaï à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité, des faits perpétrés dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan. Il est le premier chef de guerre soudanais à être condamné par la CPI. Et puis sport, l'équipe féminine de basketball FAP est éliminée de la Women's Basketball League 2025. Le champion du Cameroun 2025 a perdu 52 contre 56 devant First Bank Ladies du Nigeria. La rencontre s'est déroulée hier au Caire. Il s'agit de la 3e défaite en 3 sorties de FAP dames. Lors des précédentes journées, FAP s'était incliné devant les championnes du Mozambique et du Kenya. La suite du journal. We begin this second part of the news in health, where the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, will this morning chair the ceremony to hand over a medical ambulance to the Mayo Mesala District Hospital. The event, to begin at 10 a.m., will hold at the premises of the Ministry of Public Health. Dr. Manauda Malachi will also make a tour to some health structures across Yaoundé City to evaluate conditions and ongoing improvements. Still in health, the 16 days of activism against gender-based violence campaign ends. Today, December 10, this year's global campaign was focused on ending digital violence against women and girls under the theme, No Excuse for Online Abuse. The global UN-led initiative calls for action to create safer online spaces, strengthen laws against cyber abuse, and ensure digital safety for gender equality. The World Food Programme has warned that Cameroon could experience catastrophic hunger due to insufficient funding. The organization highlights that if an amount of $67 million is not raised, the progress in battling hunger could break down, endangering the lives of thousands depending on food aid. According to the World Food Programme, 3.3 million people need humanitarian support, with more than 2 million internally displaced. In politics, we are now more than 30 days since the head of state, Paul Biya, was sworn in as President of the Republic of Cameroon. In his inaugural speech at the Glass House, President Paul Biya made several promises for the next 7-year mandate. A month later, Cameroonians have been holding mixed feelings as they share them in this report signed Evans Williams Jobati. If he was serious, he should already be executing some of the manifestos during the campaign. We expected him to appoint new ministers or to renew the mandate, but he has done no such thing. To many Cameroonians, the new mandate acquired by Paul Biya at the helm of the country has not witnessed any change, starting with the ministerial reshuffling, as Jeremy highlights. When that's done, he might likely like to start on one footing with the new ministers that will be put into different ministries, so that at least he can start executing what he has for Cameroonian for the next 7 years. In the same light, John frowns over the persistent power monopoly in the country. It goes a long way to satisfy our fear that President Paul Biya wasn't the one going in for election, that some people use him in order to take decisions in his name. Goes a long way to tell us that he is not capable again to do anything or to take any action. Franklin, on his part, recalls the riot from truck drivers some days back, which to him could be managed differently if change was the watchword. Truck drivers who run the Douala Kuseri route, they are complaining about
about exorbitant checkpoints along the road with too much extortion of money. The reaction from the government towards basic desires of the citizens is still somehow so hard. Life is still becoming so difficult for a street man. Everything is still very, very difficult to handle. So within this very first month, I think it is either digressing. We are not progressing. Nevertheless, there were at least note some applaudable current infrastructures in many parts of the country. He took charge in October. There haven't been much put in place or work done so far for me to really appreciate, but it's true that there's some light renovation works around the city of Douala where I'm based. In some areas where the roads are really degraded, we have renovation works ongoing in several parts of the town. It should be noted that the President of the Republic, Paul Biya, appointed Marie-Claire Journaling Elang as Attorney General at the Supreme Court last November 20th, making her the first woman to hold this historic position in Cameroon. A campaign to raise awareness and educate the school community on adequate waste management was launched yesterday, December 9, in 2025 in Yaoundé. The campaign aimed at reminding students, teachers, and communities of the importance of sorting at source, adequate storage, and responsible waste management practices. The crusade was presided over by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Cotes, in the presence of the Secretary of State to the Minister of Basic Education, Vivian Ashiri Kilo. Out of Cameroon, 11 Nigerian military officers were briefly detained in Burkina Faso following the emergency landing of their aircraft in the country. According to Burkina Faso's Minister of Territorial Administration, Emile Zebo, the Air Force C-130 aircraft entered their airspace on Monday without authorization. Burkina Faso, Mali, and Niger have jointly said investigations have confirmed the violation of its airspace and sovereignty of its member states. And in sports, we talk women's basketball, where FAB basketball ladies have failed to qualify for the second round of the Women's Basketball League. This follows their 52-58 loss to First Bank Ladies of Nigeria yesterday in the last match of the competition in Egypt. As for the standings in Group B, Flevo Viero of Mozambique tops the group with 9 points. Second is KPA of Kenya with 7 points, followed by the First Bank Ladies of Nigeria with 5 points, and last Cameroon Fab Girls with 3 points. We received technical assistance from Urish Kemwe, who is our sound engineer. Alain Kwekam is behind the camera, script editing, Kubiteb and Priscilla, and Abel Bella Samari, editorial coaching, Abel Bella Samari, coordination, the station's manager, Roger Kierk, and general supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Nil. For news presentation, we have been Glory Gange A. Flora Ngoya, merci très chers auditeurs pour votre aimable attention. Thank you very much, Glory Ngange. See you tomorrow to another edition of the 8 a.m. Bilingual Newscast on Royal FM. Pour la suite des programmes, on accueille Biz Europe.